Hello everybody, Joe Bagnones here, and welcome back for another episode of MUV Love Unlimited, the day after episode 00. That was a close one. I just started recording, and I got 35 seconds in before I realized, hey, that's weird. The sound bar for my mic isn't moving on OBS. Huh. My computer had reset during the night, and decided to go back to its default microphone, which is fucking nothing. So, yeah, good thing I caught that before I got too far in. Otherwise, I would have been kicking myself later. I'm just going to chalk that one up to Tired Brain. And unfortunately, you're going to be stuck with Tired Brain me for the rest of the time. Because I have a doctor's appointment later today for my heart. So, chugging a whole lot of caffeine probably isn't the best if they're going to be trying to getting readings. I'm also all fucked up in my nose and throat and eyes. I was mowing my lawn and trimming my hedges yesterday, and normally I break it up into chunks and I'll do half the backyard or just the front yard or just the hedges, but I did it all yesterday. And I kicked up so much fucking pollen and whatever that I seriously thought I was going into fucking shock. I came inside and like an old Victorian lady, I had to lie down on my fainting couch because I was sneezing so much. I was getting lightheaded, and I'm like, I might actually fall over and fucking crack my head open on the corner of a table or something. But I survived, and now I'm just stuck with some sinus pressure, so I sound like Squidward. And I woke up and one of my eyes was completely crusted over, so that was cool. Still taking out shards of fucking sand, and it feels like broken glass from it. But hey, that's how we do. Anyway, let's keep going. What a pleasant morning. Then again, the climate around these parts never seems to change. Hopefully I won't be sniffling too much. I can't tell if that's because we're close to the equator, or because the weather's changed so drastically. So I guess the reason it feels so nice is all in my head. Yeah. 館長を説得できたみたいだな。もともと考えてはいたみたいよ。 Hey man, you gotta be good at talking. Otherwise, how are you gonna talk your way out of all the fucked up shit you done and you're about to get in trouble? Well, duh. That's his job. Still, she must have made a huge impression on the captain for him to have listened to what a Marine who only joined the JFK a couple days ago had to say. The JFK is a powder keg. Any small thing could set it off. I guess all the captain needed to acknowledge that was a new perspective on things. 自分の手柄とは言わないんだな。別にこんなものに手柄なんてないわよ。ま、確かに Yeah, that's coming up in a couple weeks here. Though I doubt they'll have any fucking car sales stuck out here. 言いたいことがあれば言いなさいよ。 Or is that President's Day? I don't know. I think it's President's Day when fucking all the mattresses and car dealerships have sales. 別にこんなに故郷から離れた場所で追悼記念日を祀るとは思ってもなかっただけさ。 Home, meaning America, where our friends and family should be waiting for us. Where our fallen brothers and sisters in arms will find their final resting place. In the far future, to be sure, but we'll get there. そう。ウィル。ん？何も言わないの？何か言ってほしいのか？ Yeah, what? You fishing for compliments? そういうんじゃないけど。あ、そうか。This is fine. Let's not make things more complicated. カレン・グラーの少尉。 Who? 名前知ってる？なあ。 I've heard that name before. マリーンの歩兵小隊のやつか。死んだよ。2ヶ月前に。 She was trying to help someone during that insane storm, back when the ship almost went vertical. Since no good deed goes unpunished, a bunch of cargo fell right on top of the unfortunate Lieutenant Grano? Sure. It's not like she died instantly. No, the poor lieutenant ended up suffering from, septicemia for weeks, so went septic. Ugh, that's a rough way to go.
there wasn't a thing we could do for her with the few facilities available here. そうみたいね。それがどうかしたか。明日私がブルードレスを借りる人の名前。Oh. Lovely hand-me-downs. Ah, the dress blues. The trademark Marine Corps uniform, one that is reserved for the most formal occasions. Yo, you got a boat cloak? 私 If you don't know, 機長隊に選ばれたのよ。 there's all these, like, weird, obscure fucking uniform items that, like, no one knows exist. Like, the Marines, they have the fucking boat cloak, which is for, like, their fucking super formal, like, galas. Oh, God, I'm dying. I haven't really dug through the Air Force stuff too much, but there's definitely some stuff. そうか。 That's right. The Honor Guard is chosen among the Marines Corps. To the Navy, we Marines are kind of a national symbol. Maybe that's one more reason why the captain agreed to Lilia's idea. でもほら、あの制服だけは Yeah. 一応オーダーメイドでしょ。サイズが合う人。 I mean, they're tailor-made when you get them. After your first round, you just kind of, you know, grab them and then you go to the tailor and they just kind of make it so it fits okay. Like basic training, they fucking make it like you're fucking can't even move in the thing. そのウィルが気を悪くするといけないと思っ Very て。 form-fitting. 構わないだろ。 Don't try to fucking bend over and you'll pop a button. 生き抜くって基本じゃねえか。あのね、死んだ仲間の分まで食べて生き抜くって基本じゃない。お前が言ってたみたいにな。そうね、そうだったわ。変なところを気にするなよ。 It's funny how Lilia can be particular about the strangest things. Quite the contrast with her usual pushy self. Actually, no. This is her way of caring for us. For me. She's just trying to do right by all of us. Shame I didn't notice before. 無駄だと思う。わかんねえよそ。っか。そうよね。でもね、私昨日隊長と話してた時、資源とか現実論の話の時ね。あそこでもっとウィルに否定されるかと思ってた。 I mean, 聖者のための he was pretty stuck in his ways. 外米と手を伸ばすための資源を必須ではない精神的行為に消費していいものか。ただそれは最終的には官を預かる方々が判断されるべきことです。一応お礼言いたくて。別に礼を言われる話で Yeah, は for ないだろ what? At the time, I kept everything I wanted to say bottled up inside. That's all I did. Because I didn't think it was a fight worth having. でも言っただろ。わかんないんだよ。結局。That much is true. I'm still figuring out what the right course of action is here. And maybe I'm not the only one. Maybe no one knows. 俺はあの場で言うべきことを言っただけだ。あとは上が判断を下し、命令を下す。それはそうだけど。Mm-hmm. 俺が無駄と思ってるかどうかなんて関係ないだろ。それは違うわ。だって Mm-hmm. いいじゃねえか。結局命令になったろ。艦長直々にさ。これは任務になった。あとはやるだけだ。センパーファイオさ。Blech. Semper Fi, always faithful. A fitting motto for the Marine Corps. We who were created by God on the 8th day, after his own image, or so they say at least. Anyway, I better leave on a high note. More like it was created in a fucking bar during the American Revolution, but that's beside the point. ウィル、何よ。結局そこに戻っちゃうわけ。悪い。用事を思い出した。 Wow, perfect segue. 何よ、待ちなさいよ。 Joestar's secret technique.
何なのよ。もう分かってくれると思ったのに。 He's just being a little moody bitch. It's 青 fine. 春してるね。 There we go. Finally, some fucking BMG. Waves are making me sleepy. メルって一体どこから？最初から君の後ろにて。はあ、もう。 Need to watch that hot goss going on. 変わったかなって思ったんだけどね。相変わらず鈍いみたい。何よ。私が見るにね、シェルベリ君。Hmm? Is it? 君もなかなかどっこいどっこい。 No. じゃ、 That's also fair. 私もどこが？いやー、青春だ。いいね、アメリカだね。あのね、デメル、変な勘違いしてないでしょうね。 Yeah, just fucking kiss already. Get it over with. 照れることはない。メル、US マリン流の親愛の情を示してあげましょうか。遠慮しときます。 Usually it's by fucking stabbing. もう。でもね、 Bunch of brutes, the whole lot of 話は聞 them. いたよ。軍曹のこと？おうよ。君はいいことをしたね。Hmm? そうかしら。そうだといいんだけど。Is that a saying? オーストラリアも一応式典には参加するよ。いい機会だしね。 They probably got one or two who fucking conk their heads on the ship. うちらの船は原子力母艦じゃないからさ。みんな水槽は済ませてるんだ。太平洋の真ん中でね。そっか。まあ、だいたいうちらじゃ旗の数が足りないしね。 Yep. In the bag they go with a big old weight at the bottom. 旗？棺にかける国旗だよ。聞いたけど、そっちは結構積んでたんだって？ Mm-hmm. いや、特に聞いてないけど。ユーラシア You の know, 占領 just in 地を case. バサバサ広げるつもりだったんだとさ。さすがはアメリカ人だよ。あながち否定できないの I が mean, to make for a good photo op. まあ、いいんだいいんだ。メル、こういうものってね、意味なんてのはそれぞれが勝手に見出すもんよ。明日楽しみにしてるよ。ほんと。 Ace いい idea. 仕事をした。じゃあね。なんなのよ。ウィルもメルも。 Oh boy, big old fun Memorial Day. あの日から3ヶ月が経った。 Not many ribbons for fucking like a rear admiral. Hold on, I'm just looking at them. I recognize some of them, but nah, I'll ignore it for now. 今日この日を去ること98日、我々は勝利した。 Though then again, the regulation for ribbons is fucking none, some, or all, so you can pretty much do whatever the fuck you want with them. すべてのハイブをこの地上から消し去り、あのオリジナルハイブをも怪人へと着さしめた。30年の長きにわたり数十億の尊い命を奪い、広大な国土を荒廃させてきたベータ大戦に我々はついに終止符を打ったのだ。我々の前に人類の新たな時代が復興への輝かしい童貞が開けたのだと。 Mm-hmm. あの日バビロン作戦に参加した全ての将兵が確信したに違いない。だが我々に与えられたのは God, that hair is so fucking out of rags. Everyone's hair is out of rags in this picture. 大解放によってユーラシアの大地を失い、打ち続いた最悪によって多くの同胞が命を落とした。 Oh yeah, the fucking Europeans and diaspora are probably fucking pissed. ベータ殲滅のあまりに大きな代償を我々は支払うことになったのだ。それでも
私はあえてここに宣言する。 Mm-hmm. 我々はついにこの大地を得たのだ。 Artificial city time. 我々は生きている。我々はこの大地で生きていく。ベータなき世界を、人類が再び滑るこの地球を、諸君らは自らの手で勝ち取ったのだ。 So, we ever gonna go to the moon? Deal with that stuff? Or we're just gonna,メモリアルデイ。 just try to ignore them out of sight, out of mind. その成し遂げたるを称えるべき一日である。今日この日、ベータと戦い、大解放と戦い、その命を人類に捧げたすべての戦友に、我らは誓おう。この世界に再び秩序を取り戻すという決意を。 Probably a whole lot of blood. この困難な戦いを最後まで遂行し、いつの日かその魂が永遠に休んじられる時が来ることを。この誓いを胸に、今はなき我らが戦友をこの地に葬り、すべての決意の証とし、 Well, at least they'll be well preserved when we exhume them later to bring them back. 諸君らのこれからも変わらぬ優先に期待する。 Following the captain's concluding remarks, the ceremony begins. Beneath these unchanging skies, the world stands still. A calm day like this is a good day to say our final farewells, if there is actually such a thing. This is all Lilia wanted, and the JFK provided. Hold on, let me listen to what they're saying. No, it sounds like they're just reading names. This is all Lilia wanted, and the JFK provided. This situation is entirely unprecedented. It's the first time the entire JFK carrier strike group is taking part in a ceremony as one, and the first time we're burying this many fallen now on the front lines. We're living in a brave new world, and we're only starting to learn the rules. That's why we need this ceremony, because it's both a lid for the past and a beacon for the future. 第318戦術歩行戦闘機体グラハム・ローゼンバーグ中尉レナード・バンゴーア少尉 Our lost wingmates. The Marine Corps' infantry platoon escorts them to their final resting place. They're doing it as a favor to us, so we can stand on the sidelines and say our last farewells to our friends. Damn girl, looking good! Even Big Mama is struggling to hold back her tears. Lieutenant Rosenberg was Lieutenant Darrell's partner for pretty much forever. It was the same for, Leonard and me. We've been friends since Yankee Station. The commander and I have been trying to pretend it doesn't hurt for so long, but there's no longer a need to lie to ourselves, not after today. And we're not the only ones. Never-ending procession of our fallen brethren is taking place right before our eyes. Memories are bound to flood in with full force. We buried the bodies we have. For those who left no body behind, we buried memento in their place. For those with nothing to bury, we enter their names and read it out loud during roll call. We bury our dead so we can move on. We bury our dead so we can, so they can walk beside us. Service feels like it won't ever end. Must be a Catholic service. We couldn't afford to lay our people to rest in individual graves, so we dug a mass grave to lay the coffins in side by side. The four-wheel transports the caskets outside the JFK. Then the deceased close friends serve as pallbearers until they reach the burial site. Once there, they arrange for the caskets in rows. An industrial assembly line for the dead. Exactly what you expect from a finely tuned war machine like the U.S. military. Yet despite this efficiency, the process will go on for hours, perhaps until the evening. However, no one would think about complaining. It's a solemn ceremony, to the point where you could even hear a pin drop. As soon as someone's name is called out, their former comrade stepped forth to carry the coffin to the grave. Technically, it's a casket. A coffin is, is it a hexagon or octagon? Hold on, let me fucking think out the sides here. 1, 2, 3, 4. It's an octagon. Okay. The casket is a rectangle. Said comrades then fold the stars and stripes draped on top of the casket and accept it in place of the absent family.
Folded flag in hand, they return to formation, crossing back to the land of the living. Did they fold it right? There's a certain way you gotta fold the flag to get the 1-3-5. So there's 1 star at the tip, 3 in the middle, and 5 at the base. You gotta do it just right. And I don't trust a bunch of Marines who don't know what they're doing to do that properly. But hey, it's the thought that counts. The process keeps repeating itself over and over with no end in sight. 艦長、全戦死者の安置完了いたしました。ベータ対戦並びにブルーオーシャン作戦で散った全ての英霊に対し敬礼。 I'm gonna be impressed if some fucking slap together firing party will be able to be in time with their shots. 構え。 The rifle salute from the honor guard. Leah looks right at home. She's a born Marine, that one. The shots ring out from the wastelands to the barren sky. No, from the land of the living to the heavens above. Led by the sound of fire and thunder, the souls buried in this hollowed ground will find their way to paradise. Everyone has their moments. I guess the funeral's a perfect time for me to feel that way. It would have been more appropriate if Memorial Day fell on a Sunday, though. And one reason why the Air Force is better than the Marines. We don't need someone to tell us when to fire every single time. We just get it down in sequence. We just get the one command, and then boom, everyone does all 3 shots while staying in fucking step with each other. Is it way harder that way? Yeah. Does it make it look more impressive? Yeah. Good rendition of taps, though. Probably just a recording, but hey. And with this, it's over. Your name is unknown, your deed is immortal. Don't remember where I read that, but it's a fitting epitaph. Pretty sure it's probably like Tomb of the Unknown Soldier or something, I don't know. It's been a while since I've been there. The world might not know their names, but humanity inherits a new Earth thanks to their sacrifice. 以上をもってジョン・ F ・ケネディ母艦打撃軍部隊操を終わる。解散。 Is it dinner time? Morning comes, and nothing changed. Stranded in the middle of the Pacific, not a soul around. The world stands still. But who knows? Yesterday we said our last farewells to our fallen brothers and sisters in arms, and took the first step towards an uncertain future. Something may change for those of us left behind. At least that's what I want to believe. おはよう。おはよ昨日は偽証任務お疲れさんだったな。う。任務だからね。 Yeah, you get used to や it. っただけよ。なんだよ。一昨日の俺のセリフ練り持ってるのか？ I'll play on the just following orders line. My go-to excuse. 違うわよ。そうじゃなくて。 Just a heads up though, bud, that line ain't gonna save your ass in a fucking war crime trial. まあ何にせよ終わったんだ。リリアの目論見通りにさ。なんか釈然としない言い方ね。ウィルこそ根に持ってるわけ。何をだよ。無駄がどうとかなんとか。それこ I そ mean, not really. 済んだことをどうこう言ってもしょうがないだろう。終わっちまったんだ。まあね。確かに終わったわ。 Sounds like you're projecting a little bit there. That's right. That ceremony signaled the dawn of a new era, one that begins today.
朝飯の時みんなの顔見たか？なんか私が提案したって話が広まっちゃっ Well, てたみたいで it's true. 気恥ずかしくってあんまり。 Not really much of a rumor. 何を今さら照れてんだよ。でもそうか。そりゃ残念だ。 She seemed so dignified yesterday, the polar opposite of her usual brash self. Now that must have come as one hell of a surprise to the entire crew. 何がよ。 It seems she didn't notice. I better spell it out for her then. どいつもこいつも剣の取れた面してやがったよ。ああ、リリアはそもそも船の連中の顔を見慣れてないもんな。 Just kind of used to go through the actions, that kind of thing. Just kind of shut your brain off and just kind of, you know, let instinct take over. Just completely 100% zone out. Now it's a little more motivation behind those actions. When we walked in this morning, it was like they were completely different people. They had an air of dignity they had an air of dignity they'd never had before. My brain wanted to autocomplete I had, so when I saw they'd, it completely fucking gave me a stroke. It took me a minute to process they were the same guys I've been seeing every day for 3 months. そうなんだ。そっか。報告ありがとう。ところでウィル自身はどうなの？俺か？ Get some wind back in your sails now, bud? She must be asking about my thoughts on her speech the other day. I'm sure she knows how I feel about this whole business already, so what can I say to avoid having another pointless argument? やっぱ生きてるやつが大事だって思ったよ。相変わらず強情ね。There's probably a but somewhere in here. そういうんじゃないよ。強情とか間違ってるとかそういうんじゃない。 It's like Mel said, we're both doing what we can to ensure our survival. It's human nature. We're simply going about it in different ways. 生きてる人間優先だってそういう話じゃないの？何言ってんだよ。リリアだって生きてる人間のためって言いまくってたじゃねえか。Mm-hmm. We can't tell our comrades stories if we're dead. If that means eating their share, so be it. A pretty cold way of looking at things, but one that I have to come to accept wholeheartedly. そうね。そういえばそうだけど。おいおい。 Yeah, you're being weird. 艦長の前でもあんだけ大見え切ってきたんだろ。そういえばないだろ、そういえばは。それは Oh god, static. あの時はいろいろ必死で考える前に言葉が出てきてたし、そのじゃあそれはまさしく魂の言葉ってやつだな。 Might need to get a new aux cord to go from my microphone to my headset. I think this one might be fucked. That's why she was able to inspire so many of us. Because you could feel her unyielding determination just by standing there, and I'm sure the captain was no different. That's why her words, free of any pretenses, resonated with him. ちょっとウィル、なんでさっきからそんな余裕しゃくしゃくなの？なんか微妙にムカつくんだけど。What? そうか？そう言われてもどうしようもないんだが。Yeah. ビルボーはリリアちゃんが理解できてむっちゃ嬉しいんだもんな。男の余裕見せつけタイムだもんな。She's got the worst timing and the worst lines to boot. Gonna give me a heart attack someday, I swear to God. お、リリアは耐えたね。さすがに慣れてきたか。私のスニ Pretty ーカー impressive. のテクニック。まあそろそろ出番だとは思ってたわ。んなもんに慣れたかないよ。たまにはちゃんと敬礼して登場しろよ。オーストラリア海軍技術士官殿。 No. はいはい。これからは二人の仰せを邪魔するなってことね。青春だね。マリーングラフィティだね。誰もそんなことは言ってねえ。 You sure about that? ウィル、真顔で反応しちゃダメだってば。その辺は全然変わってないのね。まあお二人さんがと付き合ってないのはいいことだ。
はいはい。 I guess from an outside perspective, it must have looked like we've been butting heads 24/7. とりあえずね、リリアにはお礼を言いに来たんだ。お礼？昨日のこと、うちの船でもね、どこかほっとしたって話ばっかだったよ。Mm-hmm. オーストラ You リア think 人 think we're the best in the world? 思われてたのか、我が国民は。でも、 Well, さっき会ってきた they're not うちの wrong. 整備班の連中もいい顔してたよ。中継機の改良にも力が入るってね。 Blokes. 私ね、思ったのよ。この場所には1000人以上の人たちがいて、ん？みんながどう考えてるかなんてわからないし、ウィルみたいに不満を持ってる人もいるかもしれないけど、 I mean, probably. Can't please everyone. でも一人でも多くの人が送った戦友たちの居場所に慣れてたら、その名前を受け継ぐことができたなら、リリア、いつか前の隊の人たちの死を確認できた時にも胸を張って報告できると思うの。Good luck with that. 第536海兵戦術機体か。 The bloody nightmare. Lilia's former unit. ええ、ウィルの言う通り、やっぱり生きてる人のため。 The name's kinda cringe, not gonna lie. 僕は自分自身のためなのよ。 So it was for her own sake. いつだってそれが一番だ I よ。 mean, obviously. 自分のため、自分のため。私もリリアもウィルも胸を張って。そうだな。とどのつまり、 Mhm. そういうことだよな。 Damn. Mel had all the answers from the very start, too. The only one hesitating to do what it takes to survive was me. ウィル、そもそもな、俺は別に不満じゃなかったっての。そこまで頑固じゃねえよ。 Sure about that? Huh? What? What? I thought we were having a heart to heart. Did I say something weird? 聞きましたか、シェルベリ少尉。相変わらずこの一言がウィルバート・ D ・コリンズ少尉ですよ。聞きましたわ、アードバニー少尉。もうウィル、ダリル隊長の苦労がほんとよくわかるわ。 Yeah, they're kind of a square. お前ら、くそ。隊長まで巻き込んで包囲も敷きやがって。ほんとウィルはいい男だね。あ Uh-huh. るって。 That last part wasn't strictly necessary. とりあえず行くわ。中継機はまた数日で仕上がるから、そっちにも連絡が行くと思うよ。ああ、頼んだぜメル。お前の仕事が結局俺たちの。 Oh, 警報？なんだ。昨日の今日で no. No, 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 no. 総員第一種戦闘配置。これは訓練ではない。繰り返す。総員第一種戦闘配置。 Well, this isn't good. 機 A 士は即時出撃態勢にて直ちに集合せよ。 Duh. 戦闘配置だって。総員第一種戦闘配置。繰り Ah. 返す。総員第一種戦闘配置。ウィル、おうメル、また後でな。 Yeah, you should probably get below deck. 私もシドニーに戻る。後でね。What the hell, man? What the hell? 今のところは問題ありませんが、フィルター関連は消耗品ですからね。リサイクルで使うにも限界があるんです。あったよ。気をつけりゃいいんだろう。気をつけりゃ。 Something tells me you won't be. 頼みますよ。周囲に範を示していただかないと。何せ潮の砂漠ですからね。サーフェイシングは今後厳禁ですよ。Mm-hmm. へいへい。あとは何を見るんだっけかね。データリンク周りですね。広域と近接の両方。広域はやるだけ無駄じゃないのかい。どうせ使えないんだし、近接だけで十分さ。冗談やめてください、マクマナス周囲。怒りますよ。Yeah, we won't fucking turn on your jet for you. 言ってみただけさね。まったく。 Because I don't even know if they're able to on their own sometimes. My god. よし、接続開始してください。
と、準備完了。データリンクを起動する。まずは広域からだ。接続に失敗。Yep. もう一度お願いします。了解。接続に失敗した。了解。問題ありません。Okay. へいへい。よくわかんないんだけどさ、動かないのに問題もクソもあるのかい？そっちがエラーでも信号は来てますからね。Mm-hmm. 受信機構自体には問題ないってことですよ。Oh, okay. ま、それが Makes 役に sense. 立つ日が来りゃいいんだけど。ん？広域データリンク。受信モード。Mm? サテライト。おい、ダミーデータか何か流してるのかい？いえ、特には。コード811。想定外領域におけるベータ確認。Oh. 注意！一体何が？冗談じゃない。冗談じゃ Yeah. ない。I didn't think the beta were all gone. 総員第一種戦闘配置近接防御線用意。これは訓練ではない。繰り返す。近接防御線用意。各部隊指揮官は直ちに作戦室へ出頭せよ。誰も彼もが死んだ。ユーラシアを海に沈めて。You thought it was over? Psych. 繰り返す。近接防御線用意。これは訓練ではない。各部隊指揮官は直ちに作戦室へ出頭せよ。クソ豚ども、全滅したんじゃなかったのか。Well, 繰り返す。近接 best 防御 laid 線 plans of 用意 mice and men and こ all れは that. 訓練ではない。コード811確認。低軌道観測衛星より全域データ更新。南西方向敵前衛までの距離。 Okay, that's a pretty good distance. We got time. 音響振動センサーによる測定値きます。測定値はそんな。報告せよ。測定値約5000。 Oof. 衛星情報とも一致。旅団規模のベータ軍です。What's their composition? 5000だと。なんということだ。あれほどの犠牲を払ってなお。I mean, we know the beta can just fucking hang out on the bottom of the ocean. 人類の奴ら全滅させられなかったというのか。敵前衛速度毎時120キロ。本艦到達まで推定約90 They're 分。 going fast as fuck, boy. 総力戦だ。 JFK 母艦打撃軍に通達。全艦総員第一種戦闘配置。 JFK 母艦打撃軍司令部より全艦に達する。全艦総員第一種戦闘配置。 I know, 繰り返す。 what is it? One of them is just a cargo ship, but we got some fucking deck guns, right? ゲティスバーグ Provide some fucking, 打撃戦用意。 fucking, 本艦に出張ってきている連中を you know, 引き取らせろ。 supporting fire. 了解。 JFK 母艦打撃軍司令部よりゲティスバーグシドニーに達する。対地打撃戦用意。繰り返す。対地打撃戦用意。全戦術機部隊の発進準備を急がせろ。総員第一種戦闘配置。近接司令部より艦内に通達。全戦術機発進準備。繰り返す。全戦術機発進準備。総員第一種戦闘配置。近接防御 A lot of, nitty-gritty details here, and just gotta, you know, 繰り just 返す。近接防御線用意。 twiddle my 各部 thumbs. 隊指揮官は直ちに作戦室へ出頭せよ。艦内にいる非戦闘要員に次ぐ。非戦闘要員は規定にのっとり退避先に移動せよ。 Mm-hmm. 繰り返す。非戦闘要員は退避 Oh yeah, 先に because 移 there's 動 so せ many よ。 places on a fucking boat that's safe from the beta. 何としてもこの艦には近づけさせるな。よもやこの日がこの地で来ようとは。オペレーター海兵対陸戦部隊に秘匿回線つなげ。ゴルフセットの移設準備を指示せ。 Ooh, the what? 運び出す先などどこにもないがな。 The alarm won't stop blaring. And since we're standing by, ready to sortie, our enemy must be close by. Just what the fuck is going on? 落ち着きなさい。実戦経験はあるんでしょ？
落ち着いてるさ。でも敵が何かは知りたいだろ。 Yeah, we're currently in a whole lot of unknowns at the moment. After G-Day, there shouldn't be any more beta on Earth. Sure, not a single one of our teams could infiltrate a hive, but that wasn't necessary. They should all be sleeping with the fishes after Eurasia sank during the Great Ocean collapse. They didn't even secure the hives. That was a disaster on par with Noah's flood. There's no way the beta could still be out there. So if our enemies aren't the beta, that means we're about to face our fellow man. ベータよ。生き残りがいたんでしょうね。 Yeah. リディア。人類同士で戦争ができるほどの余裕はないわよ。まだ。そうだな。 I hope she's right. If there's one thing I want to avoid at all costs, it's killing other human beings. But if the beta are back, then all the people we've lost died for nothing. I'm sure she feels the same way, but she's acting the same as always. Lilia must have nerves to steel, as I'm about to sneeze. Nope, it went away. My stuffy nose saved me. I couldn't get out. Ugh. ビルバート・コリンズ少尉、リリア・シェルベリ少尉、以上2名、以上なし。 So it would appear. 待たせたな。ブリーフィングを始める。状況を説明する。 Yeah, we're not in Kansas. We're not in Kansas anymore. All right. 約20分前、それまで使用不能だった広域データリンクが一時的に復活した。 What? Wait, does that mean? おそらく本艦上空を偵察衛星が通過した際にリンクが復活したものと想定される。 Lucky. 偵察衛星が。少なくとも偵察衛星を操作でき Either that or they fucking launched some up in the interim between, fucking everything falling to shit and now. It's been 3 months without a peep from a low Earth orbit satellite, and now one just happens to pass right above us? Yeah, I'll eat my hat if that's a coincidence. そういうことだ。いずれかの人類勢力によって周辺偵察が行われた可能性が高い。ただし、通信の中継は行っておらず、詳細は不明。 We're not the only survivors. Whoever they are, they have more people out there. 喜ぶのは早いぞ。 Oh, I see a pie graph on the side. 現在、旅団規模のベータ軍が本艦周辺に向 Ah, け it's て too 進 low, 行 low 中で res あ for me る to こと read, が判 though. 明した。やはり A brigade-sized beta herd? That's at least 5,000 of those monsters. And since it's the beta, our initial estimates always fall short of the actual number. 本艦までの到達時間は80分以内と予想されている。 We almost reestablished communications with the rest of the world. So close, yet so far. たく、念願の人類生存がベータ警報によって知らされるとはね。ベータもたまには粋なことをしてくれるじゃないか。 Well, I guess it's better than being taken entirely by surprise. Good news and bad news. The black humor version. 最初に言っておくよ。衛星情報の更新頻度は高くないが、衛星自体は間隔を置いて複数通過している。 Several passes at regular intervals? Why? どこの誰かは知らないが、明らかにベータを警戒した流れだ。加えて、我々の存在を感知したことだろう。Yeah, that's right. You would typically use a satellite at a higher orbit if all you wanted to know was the lay of the land. Since there aren't that many low Earth orbit satellites left, this one must have been selected for one specific reason. The beta. 私らの目標は、第一にベータの完全撃破。第二に、それが不可能な場合、持ちこたえることだ。持ちこたえる。 Yeah. そうだ、援軍は来る。衛星を動かせる連中が一切の戦力を保持していない可能性は低い。That's true, but how do we know they'll make it in time? Life doesn't work like one of those Hollywood movies. For all we know, the satellite might have served as an advanced scout. The main force could be hours, hell, maybe days away from our position. Our whole plan depends on the cavalry showing up, and we have no idea if that's going to happen.
Yeah. 死ぬんじゃないよ。殺して殺して、そして生き延びろ。いいな。了解。 Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. There we go. My emphasis was on the wrong words. Words the commander lives by. I can't control when the cavalry arrives, but I sure as hell can control when I pull the trigger. この状況に際し、JFK 母艦打撃軍司令部は指揮下にある全部隊に交戦準備を命令。沖合のゲティスバーグ、シドニーに各艦の乗組員が急行している。At least those guys can just fucking put out to sea. If they need to, just get the fuck out of Dodge and just take their chances of floating. That means we're going with ground suppression attack from seaborne ships. Nice! Sounds good on paper, but both ships are running on empty. They're not in any condition to engage in combat operations. Hell, even changing position would take a Herculean effort. 戦闘員異常を最優先とし、順次、負傷者、非戦闘員を輸送艦ゴーファーステートへ移送する予定だ。知っての通り、ゲティスバーグ、シドニー、ゴーファーステートのいずれも航行はほぼ不可能 Yeah, だ they're が、 fucking giant 現 buoys. 在の戦域情報にレーザー照射警報が出ていないこと。So the laser class isn't coming out to play. That's gonna make a huge difference. Doesn't mean we can lower our guard just yet, though. Not until we're absolutely sure. また、これまでの戦訓からも、チョーク進行してきたベータには、レーザー属種の存在確率が低いことから、洋上の船舶が最も安全であると判断された。Okay, fair assumption. Wouldn't be the first time we've got fucking hoodwinked by the beta, though. That makes an awful lot of sense. The JFK is stuck in shallow waters the beta can cross easily. The other ships might not be able to move, but at least they're floating on the sea. But since they're stuck in place, there's the risk the beta could surround them. If that happens, it's game over. And if the JFK goes down, they're all dead anyway. Even in the unlikely event the beta overlook the seaborne ships, all that awaits the crews is death by starvation. No place is truly safe. 状況は把握したね。次は、うちら戦術機部隊の任務について説明するよ。我々海兵戦術機隊は、海軍の母艦戦術機隊と合流。母艦周辺に展開して、防衛線を構築し、ベータの迎撃に当たる。Alright. 戦術機部隊は前期フル装備で、母艦から距離25キロ地点に展開だ。この地点は、整備完了予定時刻と敵軍の移動速度から割り出された最適迎撃ポイントになる。また、戦術機部隊の展開に先立ち、ゲティスバーグ、 Relying on maintenance to be done on time is fucking not a very good idea. 第1波は AL 弾と通常弾頭の混合。これは敵前衛に存在するデストロイヤー級ではなく、後方に存在するであろう敵本体を狙うものだ。Alright, try to get the most bang for your 攻 buck. 撃の撃墜率からレーザー属種の存在および分布を算出。それによって私ら戦術機部隊の行動が決まってくる。First, check if there are any laser class present, and if there's not, we can go to town on their asses? I can get behind that. Fighting sure is easier when you can zoom around all over the place. There's one little problem, though. ですが隊長、水平線越えということは弾着観測も満足にできないんじゃないでしょうか。 The missiles may be GPS guided, but if we can't pinpoint the exact position they need to hit, it'll be no different than taking pot shots at the beta. This battle hinges on our access to accurate information, and the recon satellites passing above us are not precise enough to suit our needs. Without a forward observer, we won't be able to gauge the effectiveness of the shots properly. たく、どこに目つけてたんだい。設置した通信中継機は音紋観測装置も兼ねてるんだよ。Okay. Oh! 戦域データリンクってわけにはいかないが、ないよりはマシのはずさ。は、失礼いたしました 抜けすぎだね、ウィル。帰ったら腕立て200 Oh, 回だ。 come on, man. That makes the fourth landmine, doesn't it? Anyway, I knew Mel had some serious skills, but she's really on a whole nother level. Equipping the relays with acoustic sensors? Smart. Damn smart. Only goes to show how far ahead of the game she was this entire time. No
No point in doing all this work unless you expect the beta to show up sooner or later. メルが心配かい？隊長、ウィルは全然分かってないみたいですよ。Mm-hmm. Ouch, that hurts. Am I really that easy to read? たく、通信中継機といえばメル。その単純な思考が顔に出てるんだよ。Yeah, but we weren't like thinking about it like that. No. メルなら今頃もうシドニーに戻ったはずさ。あそこなら JFK よりは安全ね。少なくともウィルよりはメルの方がうまく立ち回りそうだし。了解。自分のケツの心配をしときますよ。 Here I was, fretting over nothing. Still far too green to worry about her, it seems. いい漫談だウィル。さて、冗談はここまで。説明を続けるよ。レーザー属種の存在が確認された場合、第2波は再度 AL 弾攻撃。敵迎撃による重金属雲展開後、戦術機部隊は約15キロ進出してレーザー属種の相当にかかる。レーザー属種が存在しない場合、戦術機部隊は前進し敵軍と接触。第2波以降は海軍戦術機部隊の目視誘導で敵のど真ん中にトマホークを叩き込む。It's pretty risky to conclude there's no laser class present based solely on the absence of laser radiation warning. And since the data link's not fully functional, the automatic evasion system will be less precise than usual. So yeah, it makes sense to assume the worst when you're fighting inside the fog of war. If we didn't, we'd be toast in seconds. Too bad we don't have a standard carrier strike group formation. We could have finished off a regiment-sized beta herd with a barrage of guided missiles to be done in time for lunch. Fucking beta. It really caught us with our pants down. 発言の許可を求めます。よろしい。は。目視誘導は我々マリーンが受けるべき任務ではないでしょうか。First to fight, last to leave. Words to live by. 通常ならばその通りだ。だが、我々の任務は本来あくまで横浜からのパッケージの死守だ。以前説明したろ。パッケージ。We're on guard 他を detail. 守らなきゃいけないことに変わりはないが、防衛の主体はあくまでネイビーが担当する。数もあちらさんは9機で多いしな。Yeah. 無論、建前上の主体が向こうってだけのことさ。あたしらはあたしらで全力を投入する。いいね。は。Send out those good vibes. She's still frustrated about being kept in the dark. Well, as the commander pretty much explained, the official stance is nothing but empty words. Whatever we do, we won't live to see tomorrow if the JFK falls. 我々はレイジングバスターズと連携し、Raging Busters! 可能な限り母艦から引き離す。現在、整備班総出でありったけの武装を甲板上に上げてる。突撃砲だけはバーゲンセールができるぐらいあるけどね。Oh boy. 推進剤は厳しいところさ。We don't have the time to wait for the chief to call the ammo elevator every time we need to reload, huh? This battle's gonna be so crazy, we'll be using the entire flight deck as a resupply point. 消費を抑えて撃墜されちゃ本末転倒だが、推進剤の使用量には一応注意しておけ。レーザー属種の不在が確認されれば、引き続いて甲板上に交換用推進剤増装も配置される。積極的に利用しな。Cool. Awesome. Great. I need to blow my nose. I'm dripping. Ugh, disgusting. 了解。戦闘はサッチウェーブの要領だ。戦術機は地上に展開。安全距離を保ちつつ敵の頭を抑える。ネイビーの1個小隊が地上でベータを引きつけてる間に、もう1個小隊がベータ軍の真上から侵入する。Alright, alright. もちろん、我々は侵入組に同行さ。チェルベル少尉、股間が熱くなるだろう。Getting fucking hot and bothered in the はい、 loins. ありがとうございます。警報が出てなくても、いつレーザー属種が出てくるかわからない。警戒は常に怠るんじゃないよ。Mm-hmm. 了解。幸い、弾だけはいくらでも余裕がある。とにかく、
撃って撃ちまくり、奴らの鼻っ面を引っ張り回してやんな。了解。デストロイヤー級はケツをファックできない限り水上艦の艦砲に任せな。私らの獲物はそれ以外の連中だ。ネイビーの連中に負けんじゃないよ。マリーンの戦闘ぶりを。I don't mind letting them do all the hard work. 了解。いい返事だ。We'll have a carrier and destroyer providing us fire support, but that doesn't change the fact that we're facing a brigade-sized beta herd with barely enough TSFs to fill a squadron. It's not suicidal, but it's the only choice we got. Do we really have a chance here? と言いたいとこだけどね。約1名がどうも思わしくないね。このリゾート暮らしで海兵魂が抜けちまったみたいだね。Mm-hmm. 貴様ら！貴様らマリーンの覚悟はどこだAh! マリーンは Cringe! 許されない。マリーンは許可なく死ぬことを許されない。ウィルバート・コリンズ海兵隊少尉、我々に課せられた任務は何だ？パッケージの指示です。その通りだ。リリア・シェルベリ海兵隊少尉、我々に課せられた。友軍到着まで持ちこたえることです。そうだ。我々は決して一人ではない。我々はマリーンである。マリ Oh, I cut her off in her big speech. たとえこの Oops! 惑星が滅んでもマリーンは不滅である。ブラックナイブス出撃。了解。JFK 艦長より通信可能全域部隊に達する。これは演習ではない。繰り返す。これは演習でもなければ誤報でもない。覚悟して聞いてほしい。未曾有の災害を経て生き抜いた我々の前に再び奴らが現れた。だが臆することはない。我々は世界最高の軍隊である。 Both sides pretty, fucking battered and bruised and bloodied, but I hear no bell. そして諸君、喜ぶがいい。ベータは来た。だがその砲をもたらしたのは先ほど通過した低軌道観測衛星である。諸君、我々には味方がいる。何らかの人類勢力が敵の侵攻を発見し、この衛星軍の通信は中継されていない。だが友軍は確実に They're out there, they're watching. しているだろう。私はそう確信する。我々の任務は可能な限り交戦を継続し、援軍の到来まで持ちこたえることだ。死守命令などは出さん。命令はただ一つ。全世界に我々の存在を知らせるよう派手に暴れてやれ。以上だ。作戦を開始する。 Well, we're all getting medals for this at least. It might be posthumous, but シ you ド know. ニー戦闘準備完了。以降は手動管制とします。よろしい。全艦対地打撃戦態勢。全兵装使用自由。敵前衛距離80キロ地点到達確認。各艦ミサイル発射準備よし。始めよう。 Moment of truth! 了解。第一波ミサイル発射。 Yeehaw! The first wave of missiles from the Gettysburg and the Sydney are all AL warheads. There we go. Oh, come on. As long as there's no laser glass, we might have a chance. Don't get shot down, please. Nah, it's too early in the story for us to get fucked over. They gotta give us at least one win. Nothing yet. 第一波ミサイルベータ軍に向けて順調に飛行中。弾着まで約5分。戦力が不足しているのは連中も同じということか。よろしい。レーザー属種は存在しないものと判断する。モードオートスペシャル。 Hell yeah. トマホークを叩き込め。 JFK 母艦打撃軍司令部よりゲティスバーグシドニーに達する。モードオートスペシャル。繰り返す。 Ugh, I fucking love combined arms warfare. ヘッドクォーターより全戦術機部隊。敵集団にレーザー属種の存在は認められず。繰り返す。敵集団にレーザー属種は存在しない。
First wave made it through. The missiles might not have landed yet, but 支援砲撃が従前なら it's gonna make your jobs a lot easier. Woo! Holy shit, yes! We might actually pull this off! 二人とも小便を済ましたかったら今のうちにしときな。命令が下り次第敵集団に向けて進出するよ。 The second wave of missiles. Now we're going all out. Oh, come on. ヘッドクォーターよりバスターズナイブス各リード戦術機部隊を規定位置まで前進させろ。繰り返す戦術機部隊を規定位置まで前進させろ。 Here we go! ナイブスは了解。オールナイブス出番だよ。ついてきな。了解。 Gonna use the catapults? 長期戦が予想される。 No. 補給のタイミン Boo. グが肝だ。絶対に連携を崩すんじゃないよ。了解。 Big Mama's word is our command. I trust her with my life. And that was the third wave. This volley should have sealed the deal. これで全滅してくれれば楽なんですけどね。 Wishful おいおい thinking. ビルボー今さら何を言ってんだ。あれじゃちょいと撫でてやったぐらいにしかならないよ。 At the very least, it might break up their formation. No way! That's a legit barrage, and the beta are just gonna brush it off? たった2隻じゃ面制圧っていうほどの効果はないわ。最低でも 4,5 隻は用意してくれないと。さすが欧州帰りだけのことはあるね。こういうのは経験だからね。 Mm-hmm. ウィルも戦場をよーく感じときな。了解。 This is on a completely different scale than our usual run-of-the-mill cleanup operations. I should have known it wouldn't be that simple. そうそう。ウィルは素直なのが一番よ。へいへい。素直な人生。 Oh god, that one stuck up on me. Ugh. Oh, is it coming back? Ugh. Give me a sec. Oh god. Teasing aside, I know I can count on these two. Besides, I've been in plenty of real battles myself. We can do this. I know we can. おしゃべりはそのぐらいにしておけ。死に損ないの化け物がそろそろお出ましだよ。全弾着弾非撃墜率 0%。 Nice. レーザー特殊の存在は認められず。 Either that or they're purposely holding off so that way you fly and just get your fucking asses blown up. よし弾切れは考えるな。撃ちまくれ。 Yep, no point in having anything left over if you're gonna be fucking dead. The Navy started salvoing missiles. Lee and the commander said this isn't anywhere near enough, but come on. This just has to work. 来るわね。 Finally. 前期突撃砲構え。 My first battle in months. 焦って撃つんじゃないよ。 Do you remember how to fly? 了解。 Let's hope my my trigger finger isn't too rusty. Oh, they're getting close. さてどれだけ数を減らしてくれたかね。 Still seems there's quite a few of them there. 来た。 Ah, Destroyer class, my old friend. Oh, just 1 fucking second! No way that's only a brigade-sized herd! There's no fucking end to them! It's the same numbers we used to see back in the day during large-scale operations! How are we supposed to hold them back with just 12 TSFs? By just doing it. There's too many of them. There's just too damn many! いい感じにばらけちまってるじゃないか。 Son of a bitch! The air suppression bombardment had no effect whatsoever. So it's back to the standard beta tactics, throwing endless numbers at us. How are we gonna win this? バスター1よりナイブス1。どうした？
今さら臆病風に吹かれたのか？はあ、冗談言うんじゃないよバスターズ。なんなら勝負するかい？乗ったと言いたいところだが遠慮しとくよ。Mm-hmm. あんたと勝負するとろくなことがない。おやおや、天下のレイジングバスターズがやけに情けないことを言うね。 You know, a little bluster's good, but you know, gotta keep it in check when you're staring down the barrel of a gun. は、しけた男だね。ウィル、あんな男になるんじゃないよ。了解。 No, don't fucking threaten me with a good time. 前衛までの距離約7000。さあ、我らがソルティベースにご来客だ。劣化ウランで盛大に歓迎してやろうじゃないか。了解。 The commander's in good form, same as ever, and Buster's One's playing along. Exactly what you'd expect from a Navy veteran. Their banter definitely helped me relax here. 電気、待機しよう自由。撃ちまくれ。 Ah, good old beta gut CGs. お出ましいただいたんだ。掘れるケツは端から掘って差し上げな。了解。 No, their soft underbelly. Zipping and zooming. I mean, the grapplers are more of crabs than those guys, but, you know. 戦術機部隊が交戦を開始した。格納庫装備班長より報告。戦術機用兵装の短板展開は順調に推移中。推進剤増装の搬出も開始。了解。継続せよ。 That's a good question, my dude. 私は彼らの能力を信じている。 Zoom. They're certainly doing their thing. Look at all those dead beta. Okay, that's a good pose. I'll give him that. Someone worked hard on that. LUV 3 check 6。 ありがとう。 Yeah, don't we get a nice little pinch in the butt from a grappler? さすがは指揮官候補様。 For a fight that was pretty much thrown together on the spot, we're doing great. Maybe, look in front of you, though. Just look how well those two were working together. You'd think they'd been in an element for years. Sucks that sheer skill isn't going to be enough in the face of these numbers. We have to do something. 消えろてめえや。 もう始まってる。リル、リリア、生きて帰ってこいよ。 Well, don't go fucking throwing death flags on them. They certainly are. Maybe don't shoot the destroyer in their big fucking shield. There we go. We're hanging on by a thread here. Our kill rate ain't nothing to scoff at, but that doesn't mean much when when for each one we kill, 2 more of those creeps show their ugly faces. Out of ammo! Son of a bitch, empty on both guns? That's Bush League shit! I don't know what that means! 内部3了解。内部3援護しろ。 了
I mean, there's an end to them. Just, you know. 死の子も言ってないで早くしなさいよ。この程度でどこ行ってるや坊やを卒業できないよ。 Oh no, they're making fun of your masculinity. 断層交換終了。畜生予想通りだ。ビッグマムが2人になりやがって。逃げる。後で Oh no. 了解。絶対に覚えててやるからな。 Yeah. I think we'll just hang out with the beta. You guys can go back on your own. ライブ必要にないブスはマスターズと距離が空きすぎです。我々だけが敵中に突出しています。分かってる。交代するぞ。第三防衛ラインでバスターズと合流して戦力を立て直す。 Fun! Usually we'd have some other TSF unit on the bench ready to take over, but today's pretty far from usual. Pretty damn far from usual. There we go. My pop filter got in the way and I couldn't see the words. 敵最前衛第三防衛ラインに到達。繰り返す。敵前衛が第三防衛ラインに到達。How many defense lines do we have? マスターズ、ナイブスともに交代中。第三防衛ラインにて集結予定。集結完了まで約5分。ゲティスバーグシドニーに通達。近接ゲティスバーグシドニーに通達。近接戦闘用意。繰り返す。近接戦闘用意。 Oh, even the fucking doomsday siren outside has realized the severity of the situation. Also, if all the hives have been destroyed for months, how do these beta have energy? Well, smell you later. They sure are killing the beta. So it would appear. They're also really fucking close to the shore. 船の方で何とかする。ですがバランクスで抑えきれない数です。 We need to come up with a plan and fast. Because if we don't, we're gonna lose the carrier to these bastards. 落ち着けばかども。抜けちまったものは気にするな。ここで抑えるんだよ。大マメ全力で抑えます。デストロイヤー級7。防衛線を突破し接近中。本艦までの距離約1万1000。間合いを詰められたか。ゲティスバーグシドニー射撃開始。 Okay, good to know ship-based guns can at least fucking crack their shell. Ah, fuck me! I'm burning through 36mm ammo on the rear-mounted guns. ナイブスマンよりクソったれの豚娘ども。泣き言言ってんじゃないよ。マスターはよりナイブスワン聞こえるか。こちらナイブスワン問題ない。聞こえている。この位置での戦線維持は不可能と判断する。母艦に戻って戦線を再構築すべきだ。 No can do. 潮時ってやつかい。 It's a miracle we've been keeping the bulk of the beta at bay for this long. その通りだ。艦砲射撃を迂回してきそう。甲板上の兵装で補充の後再出撃。プラン D だ。 So we'll be setting up a defensive perimeter around the carrier? Definitely the right call, considering how the battle's progressing. どうにも綱渡りの計画だね。
乗ったよ。あんたの部隊から先行して祈祷しな。ケツは守ってやんよ。 Of course, we're gonna serve as the rear guard. You Marines wouldn't have it any other way. 一気に撤退したら戦線が崩壊しちまうからね。補給時間は確保してやるさ。 Yeah. 了解。感謝するナイブスワン。バスター1よりヘッドクォーター。作戦修正だ。作戦をプラン D へ変更したい。繰り返す。プラン D だ。こちらヘッドクォーター、プラン D への変更要請了解。許可あるまで待機せよ。 I know it's our job as Marines, but how are we supposed to hold back these beta with only 3 TSFs? ヘッドクォーターよりバスター1、プラン D への変更要請受託。繰り返す。バスター1了解。作戦は即時開始する。バスター1よりオールバスターズ。起動し、推進剤と弾薬の補給を行う。なお、補給順序はローカルデータリンクで転送する。So, who's gonna be the one to come fucking save our ass out of this? 続いて C 小隊、A 小隊。しんがりはマリーンが引き受けた。安心してマザーでファックしな。 So we're the tail end Charlie. Sure. Well, time to rise above my station. ナイブファン、10分持ちこたえてくれ。必ず借りは返す。ナイブスワン了解。いいからとっととケツをまくりな。 We can talk afterwards. すまない。死ぬんじゃないぞ。 Everyone with their fucking death flags. There's no sign of the laser class, so in theory, the Buster shouldn't run into any problems. But what about us? I understand someone needs to fall back first, but how are we supposed to hold the beta back with 3 measly TSFs? 何言ってんだい。ここは私らマリーンの戦場だよ。マリーンは決して任務達成を諦めない。 That's right. Never give up. Never surrender. That's goddamn right. そうだ。俺たちが逃げるわけにはいかない。 I'll be damned. Time and time again, the commander reminds us what we're supposed to stand for. It's weird. I should feel anxious and scared. Instead, all I can feel is this sense of exhilaration. Elation? I think it was elation. It was elation. Doesn't matter. さてと、すまないね。貧乏くじを引かせちまった。付き合いますよ。どこまでも。マジく。そもそも隊長、悪いなんて思っちゃいないでしょ。 Ha 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 ha. That's the way it should be. I want to work under anyone but Big Mama. And I promise we won't let her down. 分かってるじゃないか。二人とも。そりゃ長い付き合いですからね。短くてもわかりますって。同じこと考えてましたから。マリーンの恐ろしさを奴らに刻みつけて。 Blech. Nerds! マリーンの猛者たちに次ぐ。私らの任務は交代する味方を援護。ベータの動きを俺より5分間の全力攻撃を仕掛ける。死ぬんじゃないよ。了解。バスターズ交代中。一時的に防衛ラインに穴が開きます。 Mm-hmm. ブラックナイブスが防衛ラインを形成しています。デストロイヤー級の一軍が防衛ラインを突破。本艦に向けて接近中。戦術機部隊の補給準備を急がせろ。 On the plus side, if they ram into us, they might push us into deeper water, and we can just float out of range. ナイブス2、ナイブス3。 Wishful thinking. しっかり守れ。撃てば当たる。考えるだけ無駄だよ。 Yeah, just keep shooting, you'll hit something. 背中は任せた。俺はデストロイヤー級のケツをファックする。 Ah, he's gonna shoot him in the butt. 私の分まで存分にファックしなさい。 Ooh, the little two-finger exam. ベータ軍接近。距離5000。
ゲティスバーグシドニーファランクス射撃開始します。戦術機部隊に通達。母艦南西 2000m 圏内への接近を禁ず。撃墜されても文句は言いませんぞ。ヘッドクォーターより Get hit, you get hit. Deal with it. 通達。 JFK 南西を中心に 2000m 圏内への接近を禁ず。ファランクス射撃開始します。 Hell yeah. デストロイヤー9前へ弾幕網突破。 Oh, calm down. 抜かれたか。司令部より艦内に通達。総員対ショック姿勢を取れ。繰り返す。総員 Hold on to something. 対ショック姿勢。来るぞ。 Bonk. Should probably put a helmet on. 市街状況確認。無限後部に被弾操縦不明。避難区域より浸水。各駅閉鎖。 Well, at least we're in the shallows. 敵後続急速接近中。 The JFK? 畜生、母艦に突っ込まれた。 Oh, those fuckers reached the ship. 慌てるな。 JFK の図体なら Yeah, it's a big boat. It can take a hit or two. バスターズの補給も間もなく終わる。狩りに専念しろ。奴らに突破されたらあっという It's not like it was gonna go floating anywhere anyway, so a couple holes in the hull ain't gonna change anything. Uh-oh, tank class. Shit! Less than 20% propellant remaining. Ah, damn it! I can see the beta coming just fine, but not fast enough to respond in time. Is this the best I can do as a rear card? バクトカード様をなめんじゃねえ。 ナイブス3三段500。 Oh, that's not very many. こちらも700を切った。頃合いだ。地対防御を継続しつつ船へ帰投する。 Mm-hmm. バスターズと交代するぞ。 Fight your retreat. Good. As long as we've got supplies left, we can still keep fighting. I need to hurry. The carrier can't kill that many with with the close-in weapon systems. Close-in. くそったれ。弾薬補給後マザーの援護に回る。シウスの死角を埋めるよ。 Oh yeah. Ooh, the tanks are climbing on it. That's bad. If it was just the destroyers, that'd be one thing, but uh-oh. Rip Buster. バスター7撃墜を確認。ブラウン少尉、大島少尉を KIA と認定。戦術機部隊は何機残っている。残り8機です。 Arrgh. 内物は補給完了。戦線に復帰する。ヘッドクォーター了解。 Yeah, things ain't looking so hot. たく技術士官に肉体労働させんじゃないよ。インド舐めてるとほんと呪いっこなすよ。 Well, that was a line. 北東シドニーの向こうに。なんだ。 Oh! ポートキー出現。 That's an issue. 突
んだ。シドニーをやらせ。あい。ダメです。間に合いません。沈没します。なぜフォート級の接近に気づかなかった。Oof. この着弾状況では海中ソナーは使い物になりません。Yeah. We got played. God. バカな。あれはシドニー。メル。くそ、今助け。メリオ、ウィル。 Yeah. 髪が赤いわ。それだけのタンク級なのよ。 Shit. They spread across the whole area already. 諦めなさい。シドニーの乗員は助けられない。 She's right. Even if some people managed to jump into the sea, it wouldn't make a difference. 了解。 Melvina Advani. Damn it. Damn it all! Ah! He gave his best anime mecha pilot yell, as they all do. ゴーファーステート、フォート級の攻撃を受けています。戦術機を向かわせろ。何としてもフォート級を潰させるんだ。殲滅するぞ。フォート級がゲディスバーグに接近しています。Uh-oh. Oh no, there's multiple. Well, at least those guns can do some damage. There's so many fort classes emerging from the sea. So many of them. The ships were supposed to be safe, but the beta are sinking them one after another. Fuck. What are we gonna do? What the fuck can we do? 戦いなさい、ウィル。メルビナの分まで生きるのよ。 Just keep shooting. あなたが継ぐのよ。あなた以外に誰がメルのことを覚えていられるのよ。 Lilia, you're something else. Can't believe you're still stuck on 戦 that. うのよ、ウィル。あなたマリーンでしょ。生きてる限り戦い続けるのよ。なことは。 There's no need to remind me. For the sake of all the people who've died, I'll finish the fight in their stead. Okay, Master Chief. I'll never forget Mel. For as long as I live, we'll be together, in heart and soul, forever. You're right all along, Lilia. なことは分かってる。お前に言われるまでもね。 Who gives a shit about the fort class? I'm not gonna let them fuck with me! I'm gonna kill, and kill some more! There won't even be a single chunk left of these motherfuckers! Yeah, you do you, my guy. Have fun. Boop. Go fucking bonk them. メルの敵。 Did you get it? よくやった。あと30匹も殺せばフォート級は全滅だよ。 30 more! I'll never surrender. Doesn't matter if I'm out of propellant. Doesn't matter if I'm out of ammo. I don't care if I have to fight them with my bare hands. I'll stand my ground to the very end. No! Oh, are the Navy's double-seaters? I'm pretty sure they mentioned that before, but... Bonk. 損傷確認。第6区画に損害多数発生。一部浸水。第2、第3原子炉緊急停止します。Uh-oh.
区域を完全閉鎖。反応停止まで2機を死せよ。下後部より小型種が侵入。機械化装甲歩兵部隊が交戦中です。原子炉区画に近づけさせるな。ですが敵原子炉方向へ一直線に掘り進んでいます。バカな。なぜだ。原子炉の放熱は奴らにとっても致命傷のはずだ。I mean, it's not like beta biology makes any fucking sense. このままでは約30分で到達されます。原子炉区画の向こう。まさか奴らの狙いはゴルフ Z だというのか。第7区画核兵器に相乗発生。 Are you 閉鎖できません。 are you carrying a fucking reactor? Like a beta reactor? Do you guys fucking like take that out of Yokohama? 差し上げるとはな。合衆国海軍の歴史に汚名を刻んだ。それもこれも人類の歴史が続いていれば。海兵戦術機体を呼び出せ。既得回線だ。内部図1応答せよ。こちらジョージ・オルストン准将だ。既得回線。なんだいスキッパー、こっちは今忙しい。緊急時想定 72C を実行せよ。君たちはもともとハワイまでのお客さんだ。ならば我々と一緒にここで死なせるわけにはいかん。けどね、今ここで私らが抜けたらあんた Nope, たちが probably not. ナイブス1了解。緊急時想定 72C を実行する。 What's the game plan, boss? 艦長からの緊急指令だ。貴様の機体にデータパッケージ72を転送した。このデータを持って脱出だ。新規増装を装着、カタパルトで射出しな。何があってもそのデータを死守。ハワイでもどこでもいい。我々の文化政府に渡すんだ。 Oh, it just looks like it's info. どういう意味ですか。それは我々の数ヶ月間の実証。戦術機を捨てる事態になったらチップに移して必ず持っていけ。そんな、待ってください。理解できません。ここはもうダメ Doesn't なん sound だ like you よ。 have much of a choice in it at the moment. ナイブ3、カタパルトが使えなくなっちまう。 Yeah. I guess this is the end. 聞いたな、ウィル。リリアを脱出させる。 Damn right we will. Getting her out of this hellhole is our best bet. Lily is one of the toughest pilots I've ever met. She should be the one to finish what we started. Above all else, I want her to live. Sacrifices be damned. Besides, she's not allowed to die yet. Our duty as Marines is far from over. ナイブ2了解。リリア急いで。行きません。私は残る。やっとあなたたちと歩いていくって決めたんです。ウィルなら分かってくれるでしょ。私は戦う。Why are you like this? Lilia, please don't make this so hard. Yes, I understand how you feel. Of course you'd go to hell and back for the people who fought beside you. And to be perfectly honest, going out with a bang, fighting with you shoulder to shoulder, doesn't sound like such a terrible way to die. But it's not your time. お前が行くんだ。この場所の死守は俺たちだけが受けた命令だ。リリアのセキュリティクリアランスは未だ確認されていない。そんな建前。その通りだ、ウィル。さすがは任務に忠実だね。隊長。 Oh, taking remote control? 悪いけど機体制御権をもらったよ。カタパルトに接続させてもらう。戻ってくるなんて寂しいこと言うんじゃないよ。 Right, the writing's on the wall at the moment. Now she's got no choice but to accept her orders. Now she'll live to fight another day. ウィルもあんたもだよ。あんたも脱出しな。俺の機体はジャンプユニットに一発食らってます。
長距離飛行は不可能ですよ。第一警護任務に反します。そうか、仕方ないね。なら内部数了解。Worst people to die with. 地獄の底までお供します。That's right. There's no way a prospective Marine Corps commander would abandon his superior officer. Get the soft, gooey joints. そんなのって待ってください。私だってブラックナイブスの一員です。マリーです。 Your shoulder insignia says to, seems to say differently. いいから行け。ふざけるな。受け継ぐんじゃなかったのか。誰かが生きてこそ生き延びてこそ語りつけるんじゃなかったのか。でも嫌よ。一人だけなんて、また一人だけ生き延びるなんて。 Tough shit. お前ならいける。お前なら生き延びる。お前なら俺たちを語りつける。ベルもレナードも隊長の相棒もマリーンの歩兵ども JFK の連中、この場所に集った全ての人間がみんな俺の仲間だ。俺が国に連れ帰ると誓った戦友たちだ。そのパッケージが俺らの結晶なら、その名前も全てそこに入ってるはずなんだ。死んだ奴らも今も戦ってる奴らもみんな俺を勇気づけてくれた。この地で俺を支え続けてくれ Good た。 speech, good speech. 俺はあいつらに報いたい。頼むリリア、あいつらの魂を、あいつらの名前を故郷に連れ帰ってくれ。魂、名前を。 Oh god, this is like making me fucking motion sick. 俺の名前を、俺の生きた証を持っていくんだ。だからてめえの言葉に責任を持て。俺たちの名前と共に行け。お前が受け継ぐんだ、リリア。 Good reads, good reads. ナイブ3カタパルト接続完了。ナイブス3カタパルト接続完了。ナイブス2急がせろ。原子炉が止まったら終わりだ。Gotta zoom in. We need to buy time for Lilia. We can't afford to die until she escapes. 生きる。生きてこそ生き延びる。絶対に。ナイブス3よりオールナイブス。注意。ビル。行きます。 Godspeed, Lilia. ナイブス1了解。あんたは最高の兵士だ。あんたならいけるよ。ナイブ2了解。絶対に死ぬんじゃねえぞ。任務を果たせ。ブーストラックナイブ3発艦せよ。どうしてまた私だけが。限りなくマナス注意。 Oh, is it on auto advance? ジョージ・オールストン重傷。ビル。 Yep. ビルバート・コリンズ勝利。畜生。絶対に生きてやる。 You've been cursed with the fate of a tragic heroine. Oh, woe. Woe is you. 私が。行っちまいましたね。 Yep. でも安心しな。あれは引きの強い子だ。ね Oh, 俺もそ oh う I 思い cut ま her, す I よ。 cut her off again. たった1週間でしたけど、ほんと旗迷惑なぐらい気の強いやつでしたよ。なんだ未練かい。だったらさっさと押し倒しちまえばよかったんだよ。 Mm-hmm. 勘弁し
Just gotta shoot your shot, son. ビッグマム級は一人で十分ですよ。 What's this fucking track? 最後のご奉公だ。もう一仕事してもらうよ。了解です。もう少し踏ん張らないと死んだ奴らにも顔向けできませんし。 Lieutenant Lilia Kellberg. Just as you carry on our names with you, I carry yours deep in my heart. Ooh, a nice crusty PNG is our reward. We did it. Nice little prologue. Huh, wasn't expecting to be that short. Nice! Nice! Nice. Nice. Yeah, I'm totally just gonna reuse my thumbnail and just change it to episode 01 because I'm a fucking lazy piece of shit who can't be bothered to make a new thumbnail on short notice. And because I'll be busy this week. I got a dog sit, so I'll barely even be home. So don't use that as an excuse to break in. Well, by the time this episode goes up, it'll be like more than a week from now, so I'll be done with that. So yeah. Well, and this episode's gonna get copyright claimed now. Not strike, just claimed. Where, hypothetically, if I did make any profits from this, they would all go directly to the copyright holder. But since I don't, nothing happens. Can I get out of the credits? No, we're stuck in the credits. Which means there's probably an after credit scene, which means you're stuck with me. So, yeah. Ugh. Ugh. God. This is probably the part where I should talk about something. Anything even. Like how I felt about this little prologue. Yeah. It was nice. I like it. It was good. Good. Where's the story gonna go from here? I don't know. Clearly shit's not gonna go so great since clearly they didn't get rid of the beta. Ugh. Yep. Just vibing out with no way to skip these credits. Yep. Just chilling. Just you and me. Just vibing. Straight vibing. Oh god, I gotta get ready for my doctor's appointment soon. It's only in a couple hours, but you know, gotta make myself presentable. You know, even though most people that go there don't. Oh my god, it's crazy how some people just can like go out to do stuff and just look like a hot bag of garbage. Nuts. Like, come on, man. At least put a little, not like effort, but just like the bare minimum of comb your hair. Choose matching clothes. But, you know, a lot of the people you see in fucking waiting rooms, they're like, what the fuck you doing, my guy? This is painful. Good song. It's not a bad song. It's just, I'd like it to be over now. What's that on my ceiling? Just staring off into space, and is that a fucking spider? Oh yeah, it is. It's one of those kind of like yellowy brown ones that's like not quite clear, but you know, like that. Its carapace is slightly translucent. Translucent? Yeah, see-through. There we go. Woohoo, 100th day. So, who's gonna pick you up? Yeah, I'm not liking your odds out here. I don't imagine Equatorial Salt Flat is a very hospitable environment.
Taking a little breather. 死んでたまるか。私には死んでる暇なんてないんだ。ウィル、隊長、私にはあの人たちが。 Yeah, that's a pretty obviously loud fucking noise coming right at you. Helicopter? Hey! I recognize those tits. Ah, it's like poetry. It rhymes. ロード・グワンよりヘッドクォーター、生存者を目視で確認。繰り返す。生存者を目視で確認した。これより回収に向かう。 Now is it over? No? After credit to the after credit? JFK の生き残りか。生き残り。じゃあ他のみんなは。 Probably fucking mincemeat. 水だ。落ち着いて飲め。 Yeah, you could probably use some. 日米臨時編成軍。 Ooh, Major! Got a promotion. Though I think she also got promoted at the end of Unlimited. I think I remember them talking about that. 318 US マリーンブラックナイブスリリア・シェルベリ少尉です。そうか。シェルベリ少尉。我々の救援が間に合わなかったのは。 Rip Wilbert. みんな死んだのね。Probably. みんな。顔を上げろ、シェルベリ少尉。我々は一人でも多くの兵士を必要としている。立て、そして語り継げ。 Just gotta 貴様を生き残 carry らせた on. 者たちの名前を。 語り継ぎ戦います。 There you go. US マリーンと戦友の名にかけて。そうだ。視力を尽くして任務に当たり、生ある限り最善を尽くせ。 Yeah. As long as you're still alive, you can keep moving forward. 犬死には許さん。我々はベータを倒さねばならない。 Oof. Rip the fucking southern hemisphere. Yikes. この変わり果てた星で生き延びるために。 Urgh. So, looks like pretty much just fucking dragged all the water from the southern hemisphere up. Yeah, that's gonna cause some problems. Just minor issues here and there. But that's not to worry about now. That's to worry about next time, where we'll be starting the real story, going to episode 01 after I install it and make a new thumbnail. Though I'm not
like I said, I'm probably just going to keep all the Unlimited thumbnails the same. I mean, the day after thumbnails the same, and just change the episode number because I'm a lazy piece of shit who can't be bothered to actually put in the work. So, once again, I'd like to thank you all for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, ring the notification bell, and I will see you all next time for the start of MUV Love Unlimited the day after episode 01. Hope to see you guys all there. Later. Goodbye. Mwah.